Jirra jirtu maatii further explanation hadda mathematics university entrance examination kan bara 2017 booklet coding isaa 297 kan ta'e kan waliin laalu ta'a. Hanga qophii keenya xumuraatitti akka nu daawwattan affeerraa kenna. Egaa warri chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan miseensa ta'uuf subscribe gochuu akka hin daganne, akkasumas warri chaanaalii keenyaaf maatii taatan immoo like fi share gochaa akka nu jajjabeessitan kabajaadhaan isin gaafanna. Egaa gara kallattiimaan gara gaafiitti yommuu deemnu, gaafiin tokkoffaan which one of the following is an irrational number? Egaa gaafiin tokkoffaan kan nuun jedha irrational number lakkoofsi ta'e kanneen armaan gadii keessaa isa kamiin nuun jedha. So tokko na hojjennu isa A irra jiru beekuuf jalqaba irrational number jechuun non perfect square number hundi isaatu irrational number ta'a. Non terminating nor repeating decimal illeen irrational number jedhamuun beekama jechuudha. So tokko yommuu ilaallu amma kan jalqaba A irra ka jiru kana solaallee radical 4 over 0.04 jechuun 4 over 100 ta'a jechuudha. Yoo radicala keessaa bahu 2 over 10 ta'ee ba'a jechuudha, which is equal to 0.2 waliin wal qixa. Kanaafuu kun immoo non perfect square osoo hin taane perfect square dha. Kanaafuu irrational number ta'uu hin danda'u. Irrational number non perfect square kan ta'e fakkeenyaaf radical 2, radical 5, radical 3 kan akkana fakkaatan kunniin maaliin jechuudha? Irrational number jenne himuu ni dandeenya jechuudha. As biratti D irra kan jiru constant number dha. 3.4000 qofa jedhee dhaabbateera. As biratti kan jiru immoo decimal number keessaayyuu repeating illee miti jechuudha. Non repeating number. As biratti 1.16 jedhee sana booda lakkoofsa lama kanatu irra deddeebi'a jechuudha. Non terminating nor repeating decimal waan jedhuufi therefore deebiin isaa the correct answer should be C radical 29 ta'a jechuudha. Gaafiin lammaffaan which of the following is the simplified form of the expressions? Kana nuun kenneera. Egaa N fifth root of radical 9, B fifth root of radical 3, C 1 over 3 and D 3 nuuf kennee jira jechuudha. So simplified form equation kana akkamitti hojjetama? 81 raised to 1 over 5 over 27 raised to 3 over 5. Yoo isa kana simplify goonu simply 1 raised to 1 over 5 over 27 raised to 3 over 5 nuuf kennee jechuudha. So which is equal to 81 jechuun 3 raised to 4 times 1 over 5 in jira power gubbarratti over 27 jechuun 3 raised to 3 ta'a raised to ammallee 3 over 5 ta'a jechuudha, which is equal with 3 raised to 4 over 5 ta'a yoo exponent waliin baay'atu over 3 raised to 9 over 5 ta'a jechuudha. So seera exponent keessatti yommuu basein rational equation wal fakkaatee jedhee basein isaa erga wal fakkaatee exponent isaanii walirraa hir'isuu ta'a jechuudha bifa hiruutiin yommuu ta'e. Therefore 3 raised to 4 over 5 minus 9 over 5 ta'a jechuudha, which is given by the formula 3 raised to amma denominator isaanii wal fakkaataa erga ta'e simply numerator isaanii walirraa hir'isna jechuudha. 4 minus 9 minus 5 over kajala common waan ta'eef tokkuma fudhannaa jechuudha 5 jenne, which is given by 3 raised to minus 1 ta'a jechuudha. 3 raised to minus 1 jechuun equal to 1 over 3 akka jechuuti jechuudha. Kuni inverse isaatu reciprocal kana isa kana ta'a jechuudha. Haala kanaan barraa'uu danda'a jechuudha. Therefore the correct answer should be 1 over 3 C ta'a jechuudha. Gaafiin sadaffaan when the number 43 times 10 raised to 8 times 10 raised to minus 5 is written in standard form, it equals N nuuf kenname B C D. Egaa lakkoofsa kana standard formiin barreessaa nuun jedha. Standard formiin yommuu barreessinu 43 times 10 raised to 8 times 10 raised to minus 5. Isa kana standard formiin yommuu barreessinu maal ta'a? Jalqaba 43 times 10 raised to as biratti walitti idaana minus 5 fi akkasumallee positive 8 minus 5 plus 8 equal to positive 3 nuuf kenna jechuudha. Sana booda 43 kun immoo maal ta'a? As bira pointii takka as bira yoo finne 4.3 times 10 raised to 1 ta'a jechuudha. Isa kana wal qixa 43 jechuun qofti times as bira immoo maal qabna? 10 raised to 3 ni qabna jechuudha. Therefore 10 raised to 3. Amma lakkoofsi kun positive erga ta'e akkasumatti walitti idaana jechuudha. 4.3 times 10 raised to 1 times 3 1 plus 3 mal ta'a exponent walitti waan ida'amuuf basein isaa erga wal fakkaate
10 waan ta'eef 4.3 times 10 raised to 4 ta'a jechuudha. Therefore the correct answer should be 4.3 times 10 raised to 4. D ta'a jechuudha. Gaaffiin afuraffaan given the systems of linear equation a1x plus b1y equal to c1 a2x plus b2y equal to c2 where a1 a2 b1 b2 c1 c2 element of real number and a2 b2 and c2 different from 0, then which of the following is true nun jedhe. Egaa systems of linear equation bifa kanaan nuuf kenname tokko simply jalqaba akkamitti barreessuu dandeenya? ax plus bx equal to c. Akkasumallee mootoon ex plus dx equal to f osoo ta'e, egaa systems of linear equation kuni akkamitti determine gochuu ni dandeenya? Unique solution, infinite solution, akkasumallee mootoon no solution qabaachuu isaa beekuuf if a over e different from b over d yoo ta'e this systems of linear equation has unique solution qaba jechuudha. Unique solution or one solution qofa qaba jechuudha. One solution qofa qabaata. Akkasumallee mootoon a1 over e equal to b over d equal to c over f in yoo walqixa ta'e immoo systems of linear equation kun has many solution or infinite solution jenne ibsuu dandeenya jechuudha. Infinite solution qabaata jechuudha. Akkasumallee mootoon if a over e equal to b over d different from c over f yoo ta'e garuu these systems of linear equation has no solution jenne ibsuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo it is restricted jennaan. Restricted systems of linear equation jenne haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Therefore systems of linear equation as biraa nuuf kenname kana haala kana irratti hundoofne akka murteessinu barbaadame jechuudha. So if a1 over a2 equal to c1 over c2 yoo ta'e maal nun jedha? Then the systems has no solution. System of linear equation kenna kun no solution qabaachuu hin danda'u. Gaafsan infinitely many solution qabaachuu danda'a. Yoo different solution as birate different from osoo jedhee jiraate systems of linear equation kenna kun maal qabaata jechuudha? Has no solution ta'a jechuudha. So amma b irra kan jiru immoo ilaalle b1 over b2 as birate b1 over b2 equal to c1 over c2 yoo ta'e kunillee akkuma san many solution qabaatu qaba dirqama. Many solution ta'uu qaba, unique solution osoo hin taane. Unique solution qabaachuu dirqama maal ta'uu qaba? a1 over a2 different from b1 over b2 ta'uu qaba jechuudha. C irra kan jiru immoo ilaalle a1 over a2 different from c1 over c2 yoo ta'e then the system has infinitely many solution. Infinitely many solution osoo hin taane as biratti maal qabaachuu qaba? Has no solution ta'uu qaba jechuudha. Okay, D irra kan jiru immoo ilaalle mootuun then the system a1 over a2 different from b1 over b2 then the systems has no solutions. Systems of linear equation kenna yemmuu kana has one solution. Unique solution karaa biraatiin unique jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Unique jechuun systems of linear equation kenna iddoo takka qofatti cross each other godhee wal darbaa jechuudha. Graafiin isaallee fakkeenyaaf osoo ilaaltanii bifa kanaan kan taa'udha jechuudha. Inni tokko asiin akkana soo deeme, inni biroo immoo bakka kanaan akkana deema. Iddoon systems of linear equation keenya kana dhugoomsuu danda'u iddoo takkatti tana qofaa jechuudha. Kanaafuu unique solution kan jennuun systems of linear equation keenya isa kana jechuudha. a1 over a2 different from b1 over b2 yoo ta'e systems of linear equation keenya unique solution or one solution qabaachuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin immoo seera kanneen qabachuu dandeessu jechuudha. A over E different from B over D yoo ta'e has unique solutions and A over E equal to B over D equal to C over F yoo ta'e has many solution ta'a yookaan infinitely many solution qabaata. A over E equal to B over D different from C over F yoo ta'e systems of linear equation keenya suni has no many solution or has no solution jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffiin shanaffaan if one root of the equation 2x square minus 8x plus k equal to 0 exceeds the other by 2 then what is the value of k? Egaa as biratti quadratic equation tokko nuuf kennamee jira. Rootiin quadratic equation kana rootii isa lammata
lamaan yommuu caale valuun k kenna maal ta'a nu jedha. Egaa as biratti by the way roots jechuun lakkoofsa quadratic equation kenna kana 0 taasisanii jechuudha. Lakkoofsi quadratic equation kenna 0 taasisu inni tokko isa lammataa lamaan caalaa nu jedha. Kana akka kennamaatiitti akkamiin baafachuu ni dandeenya? Quadratic equation nuuf kenname 2x square minus 8x plus k equal to 0. Akkasumallee r1 r'n yoo rootii equation kennaa yommuu ta'e equal to 2 plus r2 nun jedhee jechuudha. Inni biraan mootuun equation baafachuu sirraa qabnu ni jira. Root 1 plus root 2 seera quadratic equation keessatti equal to minus b over a nuuf kenna. Akkasumallee mootuun rootiin isaanii yommuu waliin baay'atu root 1 times root 2 equal to c over a nuuf kenna jechuudha. Egaa kanarratti depend ta'uun quadratic equation kana value k solve gochuu ni dandeenya jechuudha. Therefore as biratti bakka kana dhufne value isaa haa galchinu. R1 jechuun R1 equal to 2 plus R2 jennee jirra. Karaa biraatiin immoo R1 plus R2 equal to minus b over a jennee jirra jechuudha. Therefore R1 keenya as biratti meeqa? R1 keenya value kana as biratti substitute goona jechuudha. Therefore as biratti substitute yommuu goonu 2 plus R2 plus as bira R2 ni jira. R2 equal to minus b over a. Minus b over a jechuun as biratti tuun akka a tti minus 18 akka b keen immoo akka c tti nu tajaajilanii jechuudha. B'n keenya minus 80 dha jechuudha. Therefore b'n keenya minus 80 erga ta'e as biraanis alaan minus inni jira waan ta'eef minus into minus 8 over value a keenya 2 jechuudha. Therefore as biratti 2 plus R2 plus R2 twice of R2 ta'a equal to negative if negative waliin badi positive ta'a 8 over 2 jechuun 4 ta'a jechuudha. Sana booda 2 R2 2 kenna gara distribute yommuu goonu equal to 4 minus 2 ta'a jechuudha. Sana booda twice of R2 equal to 4 minus 2 2 ta'a over 2 over 2 value R1 R2 kenna argachuuf sana booda 2 2 baddi R2 kenna meeqa ta'a equal to positive 1 ta'a jechuudha. Sana booda itti aansuuni R1 kenna equation kanarraa barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti R1 plus R2 equal to minus b over a meeqa nuuf kenne 4 nuuf kenne jechuudha. Therefore R2 kenna meeqa arganne jirra 1 arganne jirra. R1 plus R2 kenna 1 equal to 4 ta'a. R1 equal to 4 minus 1 yommuu achi darbu distribute yoo ta'u minus 1 ta'ee waan darbuuf jechuudha. Therefore R1 equal to 4 minus 1 3. Therefore value R1 3 ta'a jechuudha. Sana booda itti aansuun therefore R1 times R2 equal to c over a nuuf kenna jechuudha. R1 kenna value isaa meeqa 3 times R2 kenna 1 equal to value c beekamu waan ta'eef akkamiin nuuf kennu quadratic equation 2x square minus 8x plus k equal to 0. Value c nas bira k dha jechuudha. Value barbaadan nu jedhamne san k over n kenna meeqa 2 ta'a jechuudha. As biratti over 2 3 times 2 equal to 3 equal to k over 2 ta'a jechuudha. Value k argachuuf over 1 cross yommuu geeyyan k equal to 3 times 2 60 ta'a jechuudha. Therefore the value of k will be positive 60 ta'a jechuudha. Therefore the correct answer should be a ta'a jechuudha. Japan, which one of the following function is not a power function? Function one armaan gadii keessaa egaa power function kan hin taane isa kamiinu jedha. Power function egaa bifa maaliitiin kan barraa'udha? Bifa f of x equal to or y jechuun ni dandeenya is equal to a x raised to r in kan barraa'u yommuu ta'u a which is different from and akkasumallee immoo r in kenna element of all real number ta'een maal jennaani power function jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Therefore power function kenna element of real number however is different from any exponent which is a variable. Variability ta'uu kan hin dandeenye jechuudha. Therefore kan a irra jiru
any real number want ta'eef minus 3 over 5 x raised to minus 3 over 5 in power function ta'uu ni danda'a. As biratti illee power function dha inni kunis as birattis power function dha. Exponent isaa maal inni simply or real number want ta'eef. However d irra ka jiru kana yommuu ilaalle mooduun f of x equal to radical 3 raised to x over 2. Exponent isaa as biratti maal inni x over 2 jechuun exponential function dha malee power function miti jechuudha. Therefore the correct answer should be D ta'a jechuudha. Gaaffiin torbaffaan let f of x equal to 1 minus 2x raised to 1 over 2 then what is the value of f derivative of x. Egaa functionii keenya as biratti nuuf kennameera. Functionii kanaaf derivative isaa akka barbaadnu barbaadame jechuudha. Functionii keenya maal inni f of x equal to 1 minus 2x raised to 1 over 2. F derivative of x barbaadu fi which is kana yoo barbaadan quotient ruling yookaan chain ruling hojjechuu ni dandeessu. Ani garuu karaa salphaan hojjedhee isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha. Therefore as biratti equation keenya kun kan jalqaba 1 minus 2x raised to 1 over 2 waan ta'eef 1 over 2 kana gara duubaatti ni finna 1 over 2 goona. Sana booda exponent isaatirraa mooduun minus 1 hir'isna jechuudha. Sana booda 1 over 2 times 1 minus 2x raised to 1 times 2 minus 2 times plus 1 minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Sana booda equal to maali wal qixa ta'a and 1 over 2 times radical 1 minus 2x. Sana booda as biratti isa keessaa kanallee maal goona times goone kan keessaa kana derivative isaa barbaadna jechuudha. Therefore derivative in 1 0 ta'a kan minus 2x mooduun minus 2 qofa ta'a jechuudha. Sana booda equal to 1 times minus 2 over twice of under radical 1 minus 2x ta'a jechuudha. Sana booda 2 yommuu baddu equal to 1 over minus 1 over under radical 1 minus 2x ta'a jechuudha. Therefore negative 1 over radical 1 minus x in gaaffii keenya kanaaf deebii kan ta'u ta'a jechuudha. Therefore the correct answer should be maal ta'uu qaba jechuudha. minus 1 over 2 osoo hin taane minus 1 over radical 1 minus x d irra kan jiru gaaffii keenya kanaaf deebii sirrii ta'a jechuudha. Gaaffiin 8ffaan which of the following statement describes the difference between scalar and vector quantities. Egaa statementiiwwan armaan gadii nu kennaman keessa vector quantity fi akkasumallee scalar quantity kan adda nuuf baasan kaminidha. Garaagarummaan isaan jidduu jiru kamtu agarsiisaadha. Therefore kan jalqabaa yommuu ilaallu physical quantities that only have directions are scalars. Directionii qofa osoo hin taane magnitude fi directionii kan qabu yeroo hundaayyuu jalqaba akkana jennee addaan qoonna. Physical quantity directionii isaaniitii fi magnitude isaanii irratti hundaa'uun bakka lamatti addaan qoodamu. Isaanillee scalar quantities and inni lammataa mootummaal jedhamuun beekamanii vector quantities jennee bakka lamatti addaan qoonnaa jechuudha. Scalar quantity which have only unity fi maal kan qabanidha unity fi magnitude qofa warroota qabaniin scalar quantity jennaani. Vector quantity garuu mootuun unity ni qabu takka akkasumallee mootuun inni lammataa magnitude warra qabuu fi akkasumallee mootuun directionii warroota qabaniin vector quantities jennee ibsina jechuudha. Vector quantity kanaafu unity ni qaba, magnitude ni qaba, akkasumallee directionii ni qaba jechuudha. Therefore akka gaafii keenya kanaatitti inni jalqaba physical quantities that only have directions. Directionii qofa kan hin qabne yommuu ta'u vector quantity sanuu scalar jedhee waan nuuf ibsee fi kanaafu tokkoffaan kufaa ta'a. B yommuu laalle physical quantities that only have magnitude are scalars. Magnitude qofa kan qabu scalar jennaani, while that have both magnitude and directions are vectors. Magnitude if direction kan qabu mooduun vector quantity jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu biin deebii ta'uu ni danda'a. C yommuu ilaalle physical quantities that only have magnitude are vectors. Vector quantity mooduun magnitude fi akkasumallee direction illee qaba jechuudha.
while that have both magnitude and directions are scalars. Kun immoo tun amala vector quantity kan fudhatedha. Kanaafuu silleen kufaa ta'a jechuudha. D irra kan jiru yommuu ilaallu physical quantities that only have directions are vectors. Physical quantity ta'ee directionii qofa kan qabu vectoriidha jedha. Directionii qofa kan qabu osoo hin taane vectoriin ammallee magnitude illee ni qaba jedha. Kanaafuu kun illee asuma biratti kufaa ta'a jechuudha. Therefore the correct answer should be B is the correct answer ta'a jechuudha.